Kani report po ni treasurer. Treasurer. No. Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon. Ari po yan. Ang ari ang atong financial report. So last na to wa na report month of November. Ari ko sa cash in mag-una. As of October 30, balance forwarded, cash in bank 86,011 pesos and 60 centavos. Cash on hand 13,270 pesos and 65 centavos. November 3, halad sa Orna 374 pesos. November 10, halad share na to sa buwan sa October 2024 810 pesos. November 10, donation sa electricity 1,000 pesos. November 10, halad sa Orna 351 pesos. November 17, halad sa Orna 350 pesos. November 24, halad sa Orna 375 pesos. Total cash in 102,551 pesos and 71 centavos. Cash out November 1, apostolic expense sa youth encounter 435 pesos. November 3, services expense sa organized 300 pesos. November 7, water expense sa water bill 806 pesos and 20 centavos. November 7, travel expense 70 pesos. November 7, chapel supplies, wine, 385 pesos. Traveling, other expense, plastic cover o scotch tape, katulong cover sa atong mga librong lago, 75 pesos. November 10, services expense sa organized, 100 pesos. November 13, payments sa electric bill, 595 pesos at 34 centavos. Traveling expense 90 pesos. November 17, representation sa Chikiki o CTC meeting 3,000 pesos. November 17, services expense sa organized 100 pesos. November 18, shipping fee sa atong liturgical box katong mga dagko atong libro 928 pesos. November 23, chapel supplies, magambahan 75 pesos. November 24, chapel supplies, advent candle 780 pesos. November 24, traveling expense 70 pesos. November 24, representation sa atong birthday Father Gray 259 pesos at 10 centavo. November 24, services expense sa organized 300 pesos. November 26, purchase sa construction materials. Mauna ni ang pagsugod na to sa pagpatrabaho sa atong mahaligi 3,000 sa abakon 3,132 pesos. Sa nagbombo ang maguni among pamalit kay nangita ilig barato. Sa EBE, construction materials gihapon 8,325 pesos. Sa diha sa Dorothy commercial 17,040
pesos. November 26, purchase padlock, 354 pesos and 50 centavos. November 26, traveling expense, 100 pesos. November 29, purchase welding rod, 53 pesos. November 30, purchase welding rod, 53 pesos. November 30, services expense, labor sa pantay, 8,400 pesos. November 30, representation, snacks sa pantay, 639 pesos. Total cash out, 46,885 pesos and 34 centavos. So, total cash na to, 102,551 pesos and 71 centavos. Less sa atong expenses na 46,885 pesos and 34 centavos. So, naanalan tayo nakabili na 55,626 pesos and 37 centavos. Ang cash on hand na to ani is 36,011 pesos and 6 centavos. Ang tayo cash on hand as of November 30, 19,615 pesos and 31 centavos. Audited by Dina Ganshan, Chapter Auditor. Balance provided as of December. Balance cash in bank 36,011 pesos and 6 centavos. Cash on hand 19,615 pesos and 31 centavos. Total cash, total money 25,626 pesos and 37 centavos. Cash in December 1 halad sa orna 365 pesos. December 8 halad sa orna 327 pesos. December 15 halad sa orna 450 pesos. December 22 halad sa orna 409 pesos. December 30 kita sa daigod 7,955 pesos. Total cash in 65,142 pesos and 37 centavos. Cash out. January, December 1, services expense organized 300 pesos. December 3, purchase tie wire and welding rod 490 pesos. December 4, services expense labor sa pantay. From December 2 to 4, 8,100. December 4, representation sa pantay 380 pesos. December 6, water expense sa atong water bill, 175 pesos. Traveling expense, 50 pesos. December 8, services expense, 300 pesos. December 9, purchase sand and gravel, 4,050 pesos. December 10, representation sa snacks sa voluntaryo, 150 pesos. December 11, purchase tie wire, 80 pesos. December 11, payment sa atong ako, sana, 2,000 pesos. December 12, purchase welding rod, 105 pesos. December 12, payment sa electric bill, 612 pesos and 57 pesos. Kasi tapos, December 14, services expense sa pantay from December 12 to 14, 15,100 pesos. December 12, service expense electrician, 500 pesos. December 14, representation, snacks sa pantay at voluntaryo, 1,315 pesos. Ikali sa December 9 to 14. December 15, Christmas King and Queen, chapel contribution, ito ni sa atong King and Queen sa parokya, 600 pesos. December 15, services expense, 300 pesos. December 21, services expense, 300 pesos. December 21, chapel supplies, pagkabahan, 75 pesos. Total cash out, 35,000 pesos and 57 centavos. Gilis na tumigan sa ato ang cash in na 65,142 pesos at 37 centavos. So, nanalatay na bilin na 30,139 pesos and 80 centavos.
Ang atong cash impact ani 16,011 pesos and 6 centavos. Natay cash on hand nga 14,120 pesos at 74 centavos. Balance forwarding to January. Cash in, ang cash impact amount to 16,011 pesos and 6 centavos. Cash on hand 40,110 pesos and 74 centavos. Total money as of January, 30,139 pesos and 80 centavos. Cash in, as January 5, donation sa Paranaji 3,100. January 12, halad share nato sa buwan sa December, 757 pesos and 50 centavos. January 12, halad share nato sa Sibang Gabi, 903 pesos. Halad shares. January 15, cash in bank interest as of December 27, 2024, 994 pesos and 35 centavos. January 19, halad sa Orna, 527 pesos. January 26, halad sa Orna, 350 pesos. Total cash in, 36,772 pesos at 15 centavos. Less expenses. January 5, purchase padlock, 205 pesos. Traveling expense, 20 pesos. January 7, water expense sa water bill, 195 pesos at 40 centavos. January 7, traveling expense, 20 pesos. Maura to kay taas pa na kayo. January 8, representation, sa Social Action 18. Ang mga breakdown sa mga kwarta. Dito sa parokya mo, 200 pesos. January 13, payment